Ура, запустилась. Отличненько. Полетели дальше. Тише, тише, тише. Я все хорошо. Я случайно. Так, крестовину я забрал. Как там, забыл, как? Y. Не, это свист. Да. Сюда? Не, вот сюда. Во. Так. У фрицика надо взять отмычки. А где фрицик? Пойдем найдем фрицика. Ага, это садится так, понял. Что, на геймпаде пока не бьюсь, вроде бы норм. Так, к этому бомжу мы потом пойдем, чтобы забрать у него молоток и гвозди. Вначале надо сходить к фрицику. Ты кто такой? Это углежок. А мне надо что-то у углежога? Да, 10 угля надо купить. Я нормально поживаю. Вы сначала должны сложить свои покупки в корзину, а затем или подтвердить их, или... Хорошо. Уголь. Мне нужно 10. X. Вот. Торговаться. Let's have a word about the price. Sure, why not? Тыры-пыры, ширы-мыры, мыры-пыры, быры-быры. Торговаться можете и вы, и купец. Выберите сумму, которую хотите заплатить или получить. И подтвердите ее, нажав А. Затем купец ответит на ваше пожелание, предложение. В случае отказа последует встречное предложение. И уже примите это и скажете, хорошо. Ой. У меня денег нет. Репутация понизилась. Так я ничего не сделал. Так, бакалейщик. Ой, сколько тут символов на карте появилось, господи. О, имена. Что-то появилось здесь. О, напитки. Чистая питьевая вода. Деньги. Монеты. Их номинация к количеству в них драгоценного металла. Золота или серебра. В Чехии серебряный пражский грош долго служил законным платежным средством. Десятичная система не использовалась. 1 грош равнялся 7 пенни, а 1 пенни 14 гелерам. В дюжинах 16... О, господи, как все сложно. Но это нам сейчас кажется сложно. Ой. На самом деле оно может... Так, виноделье. Корчмы и их владельцы. Кузнец. Вот сколько информации всякой интересной. Купцы. Охрана города. Вот. Портной и ткани. Солодовщик и пивовар. О как. Не, оно, конечно, все прикольно, но мне нужна карта.
Не, мне надо... Короче, пойду искать я. Do you need help? А, это типа корчма. А, вот здесь, наверное, этот фист что-то Fabric, будет. thread, button. Вот, точно куда-то пришел. You can't be serious, Deutsch. Insulting our king. What insult? I say only the truth. Сигизмунд сделал то, что и должен был сделать. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tatars and besiege. Татара садить Why в not? Кунтагору. What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Курфюрсты. Немецкие курфюрсты. Рупрехта. Now even the Pope God be with you, is Henry. opposed to your king. I'm with you, So Matthew. are such lords as What's going on here? Матуш. Deutsch is spouting shit. What? Just listen and you'll hear for yourself. Someone has to bring order and reunite the empire. What do I care about the Austrians? Австрийцев. And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Или Rome? то, что в Авиньоне. Do not blaspheme, Alex. No, it's true. Олесь. though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. Черту Рожмберга и его свору. Sir Radzik is Wenceslas' commander-in-chief. Гетман при Вацлаве And if he heard Панрадцик. you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your deed will soon have nothing left to rule. Jobs had Скоро to sell нечем будет Luxembourg править to help your Рейхстагу. king. South Bohemia is with And Sigismund don't and forget about Kuttenberg. Кунтагоре. Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. yes, but Goodman Deutsch, this is pointless. Это бессмысленно. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. But what can you do? I might have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? You're too right, Matthew. Матуш. Proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Фрицика. Deutsch was talking such shit. It made me think of that huge parliament. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But throwing some tears will do. What do you say, Henry? But I was going to get ale for father and a few other things. We're finishing Sir Radzig's sword. Come on. Throwing a few handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. So, how? Ты с нами? Вы задолбали, блин. Что вы меня... Мне батя звездюлей потом даст. Вы чё? Я с вами, но потом вы мне поможете. All right, I'll do it. But then you have to give me a hand with something. What do you need? Kunesh owes money to father and doesn't want to pay. I tried talking to him, but he wouldn't listen. I need more than words to get coins out of him, and I can't handle it on my own. No problem. We'll back you up. Just as soon as we're done plastering Deutsch's house. Дом I'll be happy дерьмом to sort out that забросаем. drunken oaf. Alright. Let's go while Deutsch is still sitting safely in the tavern. Так, секунду. Серега, здорово. Здорово. Ты же уже играл в это. Новая лига вышла, думаю. Серег, я не хочу играть в эту. Сейчас надо чатик перезагрузить. Я в PS of Exile не хочу играть. Мне никакого желания нет. Там ничего не поменялось. Все то же самое осталось. Абсолютно все тоже. А вообще ничего не поменялось. Все то же самое. Только огород еще сделали. И все. Не хочу. А в это я играл. Я ее туда не прошел. Я хочу ее пройти. Во, чатик обновил, ребят. Теперь буду видеть все. Теперь все буду видеть, все, что пишете. А то я перезапускал немножко стрим, чтобы хорошо шел он. Проблем не было. Все, отлично. Так, ну что, пошли.
Пацаны, я иду за вами. Подожди, мне с Фрициком поговорить надо. Фрицик, стой. Дай мне отмычки. Во. Really? An honest trade not good enough for you anymore? It's just that someone has something that doesn't belong to him, and I want to take it back. If you say so. It's not skin off my nose anyway. I've got some lockpicks you can have. But if you get caught, you didn't get them from me. Какой-то он накуренный, мне Never кажется. heard of you. Я тебя понимаю, я сейчас играю на стандарте, на SSF. Я не хочу вообще в нее играть, она интересна. Я вот Final Fantasy 15 прошел, вот сейчас эту хочу игру пройти. В дальнейшем там, наверное, Dark Souls какой-нибудь. Потому что, ну, неинтересно. Этот Pass of Exile такой себе. Так. Я рада видеть, что... Так, новая запись в кодексе. Вот здесь у нас кодекс. Вот. Так, события какие-то у нас, да, здесь? Так, Великий Раскол, завоевание Кунагоры, отречение Вацлава. Вас был слишком способным правителем, скорее наоборот. Ясно. Альбрехт. Господи, кто им имена эти европейские придумал? Австрийским графом. Ну, понятно. Папа Бенедикт XIII. Педро де Луна был избран антипапой в году в Авиньоне. Это Франция, наверное. Я Just Cause 4 начал играть. Я что-то попробовал Just Cause. Блин, мне не очень он заходит. Как-то все так там слишком чересчур. Слишком модно, молодежно все, что ли. Мне чтобы такое походить, посмотреть. Побродить, почитать. Папа... Это что? Папа Бонифаций. Это такой папа был, Бонифаций. Как лев в мультике. В рождении был понтификом года одновременно с каменьонскими антипапами. Климентом VII, а потом из Бенедикта. Ну, короче, понятно. Сигизмунд Люксембургский. А это кто такой? Сын Карла IV. Был королем Венгрии и Хорватии. Года королем Германии, королем Богемии, королем Италии. Господи, да что... Был князем Силезии, о господи. Маграфом Лужицы. Господи, это как они раньше с этим справлялись, я не понимаю. Что надо сделать, пацаны, что стали? Только со смены приехал, заглянул в нет. Ну, понимаю, что надо. Спать после суток. Понятно. Ну ладно, завтра опять, если на сутки, то да. То надо спать. А нам что, помешает? Henry, you gotta lure her away somehow. Why me? Because you're the clever one. Ну ладно, пойду попробую выманить. Обсуди с друзьями план нападения. Так, обсудил. Вымани из дома жену немца. Давай попробуем. Ой. А где дом-то? Вот это дом, я так понимаю. Вот это жена немца. Давай побазарим. Ладно, Макс, веселого тебе прохождения. И тебе, Серег, хорошего сна. Давай. I just went by the tavern and your husband was in there talking nonsense. I thought someone should take him home before he gets himself in trouble. What sort of nonsense? Well, he kept saying that Sigismund was right and King Wenceslas is a drunkard. That sort of thing. Some people took exception, so I thought... Обманщика. God almighty, the fool. Next thing he'll start on about the popes. He might have mentioned the popes too. Thank you for telling me. I just hope I can catch him before he gets into another fight. Черт, я ее выманил. Черт, сейчас мы говном закидаем дом. Ступай и отомсти немцу. Фу, они руками лепят снежки из навоза. Навозники. Фу. Fire the trebuchet! For king and country! For king and country, my ass. This is all good.
clean fun. Nearly as good as having that traitor in the pillory. Nearly. Now that would be sweet. That's for Sigismund. Woohoo! Eat shit, Docious. You bastards! What the fuck do you think Курва, you're какого doing? лешего вы творите? Hey, Hans, can't you see? We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in the tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Oh, sons! I'll make those smiles off your faces! Oh, I'd like to see you try. Збышек, ёкало мене. What are you doing here, Zbyszek? Hanging out with this poxy Deutscher? Maybe you'd like to try out the latest German fashion. А, он прям в голову ему навозом кинул. Fucker! I'll make you pay for Курва, ты that. за это заплатишь. А как драться? Подожди, я не знаю, как драться. Параметры. Управление. Так. Рубануть, выстрелить, джеб. Ага. Пнуть. Блокировать, отбить. Well landed. You're in. Как надо заткнуть, что-то я подостал. Так, этот все. А кого бить надо? Где наша? Doing? For God's sake! Stop right now! The catch pole is on his way! Убеги от пристава вместе с друзьями. А куда бежать-то? Ой. Ah, yes. Sorry. It's just that's never happened to me before. А куда бежать-то надо? Я не понял, куда бежать. Ну ладно. Так, я по этим кружочкам обведенный. Ага. Так. А что это я такое переключаю? Непонятно. Ну ладно. Вместе с друзьями. А куда убежать-то надо? Я не понимаю. Everything for the house. Garden and field. Knives, axes, rakes, hoes. Get the best right here. Garlic soup for the winter, onion soup All for the again. spring. Asparagus for taste and А, типа убежал. Все, понял. У дома Кунеша. Понял. Сейчас мне ребятки помогут. Так, он здесь. А вот мои пацаны. He's a right. Пойдем, паца, заберем гвозди с молотком. Ты куда, Матей? Стой. Матей. А, о, пацаны мои. Ну чё, пацаны, погнали? Well, we sorted that Deutsch out. That was pretty close, eh? That old bastard didn't stand a chance.
True, but I'm worried that fucker Hans will snitch on us. Well, let him. Then I'll snitch on him. And anyway, what can they do to us for throwing a bit of dung? Good point. It's not as if anyone really likes the Deutsch. I need a hand with Kunesh. Sure, mate. You helped us, so we'll help you. Let's get to it then. Huh? Kanesh, get out here, you old goat. I've something to show you. God be with you, Henry. Ой. Попробуем открыть сундук. Так, а как его? Указатель. Stop that! Christ! A thief! Повернуть. Замок, помощь. Чтобы вскрывать замки, у вас в сумме должна быть... Ну, начиная вскрывать замок, удерживайте А напротив замка. Перед вами появится диаграмма запорного механизма, на которой вы должны найти верное место для того, чтобы вставить отмычку. Так, там, по-моему, мне сейчас придут это арестовывать. Don't move a finger! Surrender! Да, меня пришли арестовывать. Я сдаюсь. Сдаюсь, ну шо вы? Someone reported you were picking locks. This definitely won't come cheap. You'll learn crime doesn't pay. Нету денег. Look, I'll tell you the truth, but you mustn't tell anyone. The Lord of Ratai sent me on a secret mission. And to do it, I have to bend the law. Нарушать закон, говорит, должен. Секретное задание. You'd make a stuffed bird laugh. But that won't help you much. That much? I don't have enough on me. Well, it's a jail cell for you then. А я могу убежать или как? А если... Ну, давай, ладно, посидим. Just the accommodation for you. Get moving. And spread your arms and legs. Надо Let's было... see if you have anything else suspicious on you. Я в тюрьме, короче. Maybe next time you'll think twice about breaking the law. Офигеть, взял в тюрьме, посидел, офигеть, блин. Вот я неудачник, а. Вор неудачник, блин. Взломщик гребаный. Воу-воу-воу, что-то началось там. Ребята. Воу-воу-воу-воу-воу. Что происходит нахрен? Я уже не помню, я играл в нее, но я не помню, как тут, что тут развивается. Игра окончена. Я умер в тюрьме. Что? Что? Чего, бля? Я умер в тюрьме? Что? А, любой неудачный торг ухудшает.
Жена немца убежала. Это аж отсюда. Опять биться с этими пацанами. Репутация понизилась. Сейчас надо звездюлей дать пацанам этим. Так, этот все. Да блин, зачем я сажусь? Ой, это фрицик. Сори, свой пацан. Вон пацаны где побежали. Пацанами, со своими пацанами надо бежать. Все нормально. Хера невыносливые какие. Да все, куда вы там бегаете какими-то огородами? Ну, господи. Пойдем это, нормально. Нормально так. Так. А дом где-то здесь, наверное, будет его, да? Слушай, на геймпаде норм играть. Норм. Так, сейчас главное не лохануться. О, надо умыться, а то я как чума. Жарко на улице. Так, вот его дом. Вот его дом, да. Что-то я подустал немножко. Отдохнем, сейчас пацанов дождемся. Так, и надо глянуть, что у нас тут происходит. Все хорошо у нас? Да, все вполне себе. Прилично. Угу. Да, все нормально. Пацаны, а вы где? Ну что, сил-то? Я могу, конечно, вломиться к нему в дом, но мне надо вначале звездюлей ему дать. Вот пацаны идут. Они тут стоят, господи. We sorted that Deutsch out. That old bastard. True, but I'm what? Good point. Так, мне нужна помощь. I need a hand with... Пошли, пацаны, пойдем звездюлей даем. Да блин, что я по привычке с Final Fantasy осталась. Kanesh, get out here, you old goat. I've something to show you. Кунеш, ты где там? Давай, выходи, курва. Курва. Выходи, паскуда. What the fuck are you here for? You want me to take a whip to you or call a catchpole? Just try it, you old drunk. Пацаны, ну вы будете... О! Come here, lily liver. Все, отзвездюлили его. Enough! I give up. Take what you want. It's not much, but it's all I Охреневший have. пьяница гребаный. Алкаш, блин. Так, пойдем замок научимся открывать.
Я не очень понимаю, как... Не понимаю, как это работает. Подожди. Господи, блин, как же это... Это на геймпаде не так-то и просто сделать. О, поесть могу. Надо жирануть. Так, ну тут у него ни хрена нету. Да что такое? Так, забыл как задание. Вот так. Так. Мешок угля надо купить. Я так понимаю, что вначале надо ему продать. Да. Так, продать. Не, подожди. Твоя корзина не пуста. Ты точно хочешь покинуть лавку? Да. Что-то он очень дешево покупает. Подковы, там всякий хлеб. Может быть, он купит дорого? Здорово. Так, я хочу продать. Нет, такая же цена. Я не понимаю, почем я продаю его? Вес 5, 2,4. Да. Все, молоток продать. Так, это рубашка, красный капюшон, отмычка, рогалики. Шоссы, штаны. Яблоки. Я дома еще могу взять яблок, так что. А сколько у меня грошей? Ты получишь 9. Нет. Давай одну отмычку продадим. Во. Проверить корзину. Так. А давай поторгуемся. Let's talk about the price. Так. Получить. Предложить. Since it's you. A nice sum. Just lower your demands a little, and we'll agree. Давай. Very well, I agree. Неплохо, неплохо. Все, пойдем купим угля. Да, 5. Купим уголька немножко, да? Сколько нам там надо угля купить? Сейчас чекнем. Так, 10 угля и пивасу еще сходить взять. Хорошо.
Так, угля. 10 нам надо угля. Давай подешевле, мужик. I'd like to discuss the price. Sure, why not? За 4 возьму. Is this enough? You won't convince me with that. Я не согласен. За 4,7. Ну давай. That's a sum I can live with. Так, ну и пивасу надо здесь. Ой, это бланк. All right. God save, my lovely. You're looking well today. You too, handsome. What brings you here? Ты. Your beauty, of course. Oh, noble sir. I'm as honored as any simple maid can be. And apart from my beauty, what else might your worship desire? I need ale for father. A pitcher as usual? Aye. Bring me a cool one from the cellar. But of course. Here you are. Thanks. О, пивасик. It's on me today. You can pay me back this evening. Out of the question. Here you go. And this evening I'll have something more for you. I can't wait. Thanks. You'll have something to look forward to this evening. You too. Oh, by the way, that shifty-looking fellow was asking after you. Vanyuk? Ванек. I suppose. He's a man who makes his coin robbing honest wayfarers. I'm sure of it. I'll be happy when he's gone for good. But what in heaven's name are you? He promised to teach me how to use a... What use would that be? Enough. You sound just like father. I'll be going now. See you this evening. Hal, I've got something. Is that so? Now what would that be? Your favorite. О, Really? шнапс. You're an angel. I hope you'll thank me You bet I will. Время от времени игра автоматически сохраняется в момент важных событий и когда вы спите. Если вы хотите сами сохранить игру, вы должны выпить спасительный шнапс. Окей, я понял. Хорошо. То есть он у меня есть, я могу сохраняться 5 раз. Где вы? Планка, не акай. Вечером будешь акать. Так. По-моему, все, что надо, да, я уже зафигачил. Урок боя на мечах. Хорошо, так, сейчас, секундочку, надо бы мне отойти. Here's a hole. Fabric, brocade, satin. Then you'll need to find it all here. Garlic, carrot, beetroot, onion. All that grows in the ground. Fresh. Come right up. Implements, instruments and tools. Everything for work and home. Dark at home? A torch will help. Damask, scarlet, to please the lady Here's a in hole. your eyes. Each drawer for
Linen fabric, dyed and plain, something for everyone. Come on up and take a look. I've got everything you need, day, night, home or at work. Asparagus that'll pinch you in half and cucumbers that'll cure what ails you. Thread, long and strong to sew up anything you need. Everything for the house, garden and field, knives, axes, rakes, hoes. Get the best right here. Garlic, onions, mushrooms and asparagus. Come right up. No need to be shy. Spade, forks and axes, all you need to tame Mother Nature. What can I do for you? Have a look at these cucumbers. They'll make burn all winter. Buy them before someone else does. Mixed goods, handy implements and machines of every kind. Come on up and buy. Here's a hoe. Need straw for the winter? Then you'll need a rake. Mixed goods, handy implements and machines of every Thread, kind. long and Come on strong up to and sew buy. up anything you need. Implements, instruments and tools, everything for work and home. Cucumbers, lovely cucumbers. Satin, damask, scarlet to please the Implements, ladies in instruments your and eyes. tools, Just everything come for work right and up. home. Come on up and take a look. I've got everything you need, day, night, home or at work. Strong linen, delicate velvet, beautiful and functional. Fresh vegetables. Look, smell. Aren't they lovely? Everything for the house, garden and field, knives, axes, rakes, hoes. Get the best right Thread, here. long and strong to sew up anything you need. Asparagus that'll cut you in half and cucumbers that'll cure what ails you. Come get them. Linen fabric, dyed and plain, something for everyone. Vegetables, fruits, apples, cucumbers, onions. Come get them. Kettles for water, baskets for goods, and torches for the night. I have it all. Come on up and take a look. I've got everything you need, day or night, at home or at work. Strong linen, delicate velvet, beautiful and functional. Mixed goods, handy implements, machines of every kind. Come on up and buy. Some change. Everything for the house, garden and field, knives, axes, rakes, hoes. Get the best right here. That'll make you cry and garlic that'll keep evil spirits at Lace, linen and silk. Come right up and take some home. Everything for the house, garden and field, knives, axes, rakes, hoes. Get the best right here. vegetables, fresh vegetables.
hoes and axes. All you need to tame Mother Nature. Get the best right here. Thread long and strong to sew up anything you need. Vegetables, fruits, apples, cucumbers, onions, come get 'em. Lace, linen, and silk. Come right up and take some home. Cucumbers, lovely cucumbers, asparagus and fruit. Brooms for your house, rakes and hoes for your fields. What else do you need? Come on up and see. Greetings, Henry. Come on up and take a look. Linen fabric, dyed and plain, something for everyone. Home or at work. Rags, fabric, brocade, satin. You'll find it all here. Day or night, home or at work. Dark at home? A torch will help. Your field's life fallow? Here's a hoe. Need straw for the winter? Then you'll need a rake. Strong linen, delicate velvet, beautiful and functional. Fabric, brocade, satin. You'll find it all here. Fabric, thread, buttons, laces. Come, people, come. Vegetables, look now, aren't they lovely? Come on up and take a look. Come on up and take a look. I've got everything you need, day or night, at home or at work. Implements, instruments and tools, everything for work and home. Lace, linen and silk. Come right up and take some home. Everything for the house, garden and field. Dyes, axes, rakes, hoes. Get the best right here. Garlic, onions, mushrooms and asparagus. Come right up, no need to be shy. Brooms for your house, rakes and hoes for your fields. What else do you need? Come on up and see. Rags,
fabric, brocade, satin. You'll find it all here. Так. Погнали. Что вы тут орете, Якова, блин? Здорово. Так, что мне там надо? Забыл. Так, урок боя на мечах надо взять. А, вот он. Do you want to learn something? No, I don't think so. Thanks. Suit yourself. А, вот, фейсмейстер, Ванек. Have you recovered from yesterday's great wound? It was nothing. Except Mother noticed and had a word or two to say about it. No mother's happy when her son starts to take an interest in swords. Where there's weapons. Там смерть, вопрос в том, что чего хочешь ты. What do you want? I don't want to rot in this hole forever. I feel like I don't belong here. I want to live and see the world. But the world's a dangerous place and I need to know how to protect myself. Spoken like a man. And as it happens, today's your last chance. I have to leave. So. Да, конечно, конечно. All right. I'll wait on the ground by the sheepfold as usual. Обычное место. А где обычное место? Не знаю. Кодировщик перегружен. Да что ты несешь, господи. А, вот. Ристалище. Так. А, вон он встал. So, can we get? Да. We can. We can. Good. And since today's the last time we'll be seeing each other, you can show me everything. Very well. Фехтование. Хорошо, начнем с основ. Keep moving. Your life depends on it. All right. Now try to hit me. You have to put your weight into your attack. If you just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. Так. Рубящий удар. Мощно так убить направление удара с помощью... Now you're getting it. Now you're getting it. Now you're getting it. Fine. Not bad. Again. The point of the blade is for stabbing. Try it a few times. Этот конец лезвия для колющих ударов. Now you're getting it. Good. All right. Good. Let's try something else. One strike, I can fend Я off могу without отразить sweat. даже не But вспотев. if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. Fine. Very good. Nice.
Так. That's enough. I don't know about you, but I'm tired and thirsty. Remember though, train Без hard. этого никогда не стать No one настоящим becomes a мастером. master swordsman overnight. You have to work and work. And the main thing is to use what you've learned in real combat. There's nothing better than experience, Иди к отцу. believe me. Так, я понял. Ладно. Что-то мне там надавали каких-то навыков. О. А как раскрыть? Ага. О, аскет. Сведения. Продержаться без пищи, но голод скрутит вас. Ага, понял. Запах мужика. Ага, лазутчик. Увеличивать дистанцию обзора быстрого перехода. Поэтому быстрее замечать наступление событий во время перехода. О, это хорошо. Вы выросли в бедности, так что постель вам не нравится. Чем хуже постель, тем лучше вы спите, и наоборот. Ну, не знаю, мне, по-моему, вот это вот очень понравилось. А, ну да, я и больше... Ой. Ничего и взять и не могу-то больше. О! Тут ничего не могу. Ой. Здесь ничего не могу взять. Вы ничего. Вот это ничего. Навыки. Статистика. Так, что-то в силе было. Как скала. При успешном блокировании щитом ударов врага вы расходуете меньше выносливости. Перенос трупов и людей без сознания не тратить вдвое легче. Не знаю даже. Давай возьмем вот это. Так, подожди. Ага, все. Звездочек не горит, больше не видит. Так, к отцу надо вернуться. Отец, я пришел. About time. Have you got everything I wanted? Да. I have charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Where have you been with that ale? It's as flat and warm as horse piss. Go back and get me another, and you can pay for it yourself. That's the price of stupidity. Пока оно холодное, ни хрена себе. Батя, блин. Да, блин. Look at the state you're in. I'm back. I can see that. What's the matter? I need another pitcher of ale. The last one wasn't cold enough for father. You want me to get it for you? Aye, and a smile from you. God be with you. Here you are. Thanks. It's on me today. You can pay me back this evening. Out of the question. Here you go. Ага, отдал.
The Deutsch is mouthing off again. Oh, don't... Well, I'd say he's an Так, ладно, а то сейчас опять пиво нагреется. Так и хочется в пляс спуститься. Бать, держи пиво. About time. Have you got everything I wanted? I have charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done. Right. Let's see what kind of job the master in Sasau did for us. Гравюр. Look at that, lad. Well, that's what I call craftsmanship. Гарда. What does the inscription mean? Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Латынь. Lord Radzig ordered it. Oh, this will be the finest sword I've ever made. Have you got the charcoal? Good. We'll fire up the forge. We'll put it all together. By the way, someone paid me a call. I reckon you might know what it was about. I'm not sure. Really? Because I'm pretty sure you and your friends Дом threw немца. dung at Deutsch's freshly whitewashed house. He was here with the catchpole earlier, and it was not a friendly visit. What got into you, Hal? That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Got what he deserved, did he? You can go and clean up the mess you made and apologise to him. I have a trade to run. The German pays well, and having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. You understand? Yes. Look me in the eye, Henry. Do you understand? I understand. Good. Then we'll never have this conversation again. So you think it's right to let traitors speak ill of our king? The boy gets caught, making a fool of himself, and he still hasn't learned his lesson. So Deutsch spouts rubbish and what? You turn into a common thug. You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. Furnace is ready. Right, we'll do the grip. I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Do it. Good. Once more. Еще раз. That's it. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. А, это ручка. Father, why did you leave Prague? Из Праги. Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague, and a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to rule.
Better than Wenceslas. Better by far. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose life is born only once 1,000 years. What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Give it here, and we'll put it all together. It's magnificent. Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Teresa. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. В сундуке в горнице. Пойдем, сходим. А где сундук? Henry, are you all right? Henry, what are you waiting for? Bring those nails. Here are those nails you wanted. Thanks. So, how's Bianca? She's fine. Why? Just wondering, will you be going to the dance? We will. Maybe we'll see each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my... Fine lass, eh? Now, stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Václav. Those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a commoner? Let him try it. You still have a lot to learn. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life. Sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. Уготовано. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Svan? Господин Тот. True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. Праге или в Вене. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls, and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. He certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sure.
It's been an honor, Sir Istvan. Have a safe journey to South. Иштван. The honor is mine, Sir Radzig. Thank you for the hospitality. Что за имена, господи? A long, peculiar history. Длинная запутанная история. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it, like Sir Radzig said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. Talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first I'd like to see the world, meet new people. Meet them or beat them? Meet. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. Ну как не нужен? Нужен. Что случилось? Гонец поскукал. A messenger. He was in a hurry. What's happened? Опа. Что за лысый хер? Ну, тут деревья, крестьяне одни. На кого-то вы тут нападать собрались? Listen to me, Al. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. What about you? Your mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You'll do what I say right now. Give the sword to Sir Radzig. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. Какие-то злодеи напали на замок. Педагоги, а. Quickly! We have to close the gates! Move! Come on, we're closing! Move it, people! Come on! We're running out of time! Oh, Henry! Thank God! Get inside quick! We have to shut the gates! Get running, people! Come on! Mind this for me. Are you mad? You can't go back! Get through the gates! Тесто его рубасит. Рубасит всех. Вот козел. Кит Флинт какой-то. Только лысый. Come on,
the horse. Ride to Talberg. Tell them Тальмберг. warn them. Ride by the moat! There's a path down there! Jump down from the Беги вдоль рва, там есть тропинка. Так. А, он сам бежит, нормально. Так, меч пана, ты получил меч. Точнее, я. Ты, я, он, она. Все вместе мы получили меч. Найди лошадь, скачит в Тальмберг. Так, тропинка. Не вижу тропинки. Вот она. Я бегу. Не акай. Я что-то подустал, малёх. Господи, кто там? Я не убежал. Я не убежал. Так. Все нормально. Все нормально. Беги, 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 беги. А, вот лошади. Кто где? А, вон. Picsába mi ez? Írjátok ki a fattyút! Még sajnálni fogod, hogy megjelent. Baros! Так, игрок. Нет, сумма. Сумма. Ну как меч-то взять? О. Фу, скакал. Поспала? Так, кто-то меня там... Так, Ровно. Деревня Ровно расположена неподалеку от Серебряной Скалицы. Скалица, понятно. Скалица, не скалица. Землянка. Временное жилье. Землянка. Хорошо. Замки. Из металла. Хорошо. Ой. Кодекс. Так, общество.
Слесарь. Угу. Персонажи. Половцы. Половцы напали. Половцы впервые появились в чешских землях в 1260 году под командованием венгерского регента Штепана. Они сражались против епископа Бруно и войск австрийских лордов, которые на голову разгромили. Половцы появились вот... Пржемысла Атакара. Армию короля Пржемысла Атакара. Моравии, разглобление Сигизмунд. Так, это я все. Обучение. Лошадь. Хорошо. Гребаные половцы, а? Так, жена. Беги, скачи в Тальмберг. Бегу, бегу, бегу. Точнее, скачу. Что БС так напрягает? Примирительный крест. Так. В кодексе новая запись. Хорошо. Внимание, ваша лошадь устала. На СТВ может перейти на легкий галоп. А! Они что, стали на чешском разговаривать, что ли? Пушторичко, что-то там. Пундоричко. За мной до сих пор, что ли, они гонятся? Я не могу посмотреть. Походу, да. Вороны закаркали. Фу, наконец-то. Прискокал, наконец-то. Ютки француз. Здорово, Феникс, привет. Да ты один тоже. Ваквари хоги меху. Валаки. Так, они поняли, что ну нафиг. Вот половца, поя забросил. Да, я не хочу Феникс. Там уже Денчик приходил, я ему уже отвечал. Там ничего не поменялось, ничего интересного нету, поэтому все то же самое осталось. Someone give him a drink and bring hot wine and bandages. Горячего вина и перевязки. Это хорошо. Tell me, boy, who are you and where are you from? What in hell's name happened? I've come from Skalitz. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the ground? A huge army. Они, кстати, я настроил арк. О, можно будет в арк побегать. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tatars? Татары. Tartars, you say? Well, we'll deal with that later. First, let's have a look at that leg of yours.
Grit your teeth, boy. I'm gonna pull that hair out. Больно. Easy. All done. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. Кость не Only needed задела. bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you stand? There you go. Good as new. Thank you. If you idlers nothing better to do, get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage? С паном Дивишем. Пан Дивиш. Ух, собаки. Круто. Sir, this is a survivor from... I heard, Robart. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? And were there any more survivors? So, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Несколько дюжин знамен. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. Странном языке? They burned Skalitz to the ground. But a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. Я не успел. Леха, здорово, пан Збигнев. Именно, Леха, именно. The soldiers the boy didn't recognize. Если что-то можно вечером попробовать. Можно, да, Феникс? Можно. It said they came to Hungary. Здесь, кстати, есть Збигнев, Now да. they're the core of his army. Sacking Gutenberg must have given him a taste for stolen silver. Вошел во вкус, Скалится маленький замок, пан. Если он пойдет на штурм, его не удержать. Indeed, Sir Robart. And our small garrison would be no help. Здорово, здорово. Even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. What's your name, boy? I'm Henry. Son of the Skalitz Индржих. I know him. Это Did he make чехи. it inside the Чтобы ты castle? понимал, Леха, это не поляки, это чехи. Это sorry. Чехия. It's in God's hands now. No one else can help us. Индржих. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Robart, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Нормально. And get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. As you command, sir. Нормально. Пожрать есть, переночевать есть где. Пойдет. Так, задача выполнена. Слава богу. Поговорите с паном Бореком. Сейчас поговорим. Так, ты узнал, где Тальмберг. Отлично. Какой-то в кодексе есть какие-то задания. Ага, вот Тальмберг. Ровно. Скалится. То есть я проскакал. Да, вот это вот все. По этой дороге и в Тальмберг прискакал. Понял. Так. Я не понял, как меч достать. Я что-то кликаю, ни хрена. Так, дальше. Уровень мой. Почему здесь -1? Беги, поговори с паном Бореком. Хорошо. Я хотел посмотреть кодекс. У меня там какие-то новые. Вот. Геральдика. Примирительные кресты. Или просто камни с крестом, выбитые на поверхности. Устанавливались в местах, где происходили трагические события или важные исторические события. В жизни сообщества или страны. Угу, я понял тебя. Так, место. Это замок построен на скалистом мысе. Либо Грозната из Ужице. На протяжении более 200 лет. Резиденция панов Ужице.
В общем, понятно, все сложно. Точка перехода открыта. Борок. Мадам. Позвольте. Ладно, не буду никому втаскивать. Поговорить с ним. You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal? Sorrow is easier to bear on a full stomach. Поесть. Кстати, надо поесть. Что-то я есть уже захотел. I heard about your father. They say he was a Ага, вот тут swordsman. вот рогалик нарисован. Наверное, нам сюда. Репутация понизилась? Почему? Ah, milady. You are fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honored. So this is our brave young man. Welcome, lad. Божена Bojana позаботится here о will take тебе. care of you. No doubt you're tired and hungry. Я думал, это мужское имя. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear, Юный aren't мастер. you, young master? Here you are, then. Eat your fill. And a little wine to wash it down. Thank you, my lady. When you're done, you can go and rest with the grooms in the Outer Bailey. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him Старушки sleep in a поговори. lodge in the courtyard. Certainly, milady. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, yes, thank you, my lady. May God reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Вот эти вот любезности. Так, чем дольше вы голодаете, тем слабее становитесь. А в конце концов можете даже умереть. У разной еды разные свойства. Так, например, яблоко не насытит вас так же, как жареная утка, но зато дольше останется свежим. Логика такая логичная. Рогалики. Можно как-то сразу все взять? О, жареная утка. Утку забери последнюю. О, а винище есть? Винище хочу. Надо в магазин сходить. Яблочко. Яблочком заем все потом. А это что такое? Винище? Так, лады. Я тут набрал... Так, похлебки надо захерачить. Вот. Пюре есть. Из чечевицы. Выкинуть, съесть. Так, а, нифига, я голодный какой. Охренеть просто, я голодный. Ох. И 2 яблочка. Ну, я думаю, хватит. Так, у меня еще жареная утка осталась. Еще 4 куска сыра есть. Я думаю, нормально все. Так, я теперь хочу спать. Теперь мне надо куда-то в сторожку валить. Он говорит, в сторожке можешь поспать. А, здесь что ли? Так, усталость. Если вы устали, то ваша выносливость также... Ага, вот почему она у меня снизилась. Сядьте на нее и выберите время, которое хотите проспать. Он стоит его, короче, колбасит уже, глаза закрываются. Прикольно. Спать. Сумма. Спать. Ну, чтобы до 100 восстановилась энергия.
Ну вот, 12 часов. Удобство кровати 50%. Today the patrols will be doubled. Keep your eyes peeled. If you see anything out of the ordinary, report it immediately. Understood? Yes, sir. Yes? It is I, Henry. Forgive the intrusion. I didn't wake you, boy, did I? My lady... Pani. No, no, not at all. But what brings you here at this hour? I thought you could do Что-то она with a little подкатывает, wine. по-моему, не? It's just what you need to help you sleep. My lady, thank you. You really shouldn't. You could have sent a servant. I was going to. But to tell you the truth, I couldn't sleep either. I thought of you while saying my prayers. How awful it must have been for you. I came to offer you solace. Я не могу говорить об этом. Рассказать о набеге. Ну почему не рассказать-то? I'll tell you what happened. It was terrible and unexpected. Так. Я зашел к Элем и слепил. I went to the tavern to buy ale for father. I know it's a job for a groom, but I didn't mind. Because my girl Bianca... Надо было быстрее или что? I courted her a while and we agreed to meet, but our meeting was never to happen. Oh dear boy. А, успех. When I'd done all the errands, I headed back home. I promised father I'd help him with his work. Father and I always chat in the forge. He said no. He said it's better for a man to keep his head on it. If only you'd known what fate had in store for us. Oh. But Sigismund's horde was already on the horizon, ready to attack the town. Так. Красноречие большое, все большое. I saw smoke on the horizon from a village Красноречие Sigismund лучше всего, pillaged on the way по-моему, to да? our town, which was soon to meet the same. God have mercy. And then death descended on. Ну что ты скажешь? Я видел, как убили мою девушку Бланку. Не. The gate to the castle was open. The bells and horns sounded Ее the alarm, and the разубили, villagers если ran вроде to не the убили. castle to take cover. They were carrying the few может, и possessions убили. they could grab in haste, and I saw. I can't even imagine how... I ran to the castle like our neighbours to take cover, but I didn't make it. The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn. О тайной тропе. I needed a horse to get to the safety of Talmberg and to warn you all. And with all that was happening, you thought of others like Думал a о good Christian. других. Then I heard a scream. It was Teresa, the mill wench. She'd been caught. I had Sir Radzig's sword, and even though there were several of them and they were better armed, I had to try and save her. And I succeeded, even though it almost cost me my life. After that, I stole a horse from them and rode. Like a valiant knight. I'll never forget the horror. It will haunt me for the rest of my life. That's terrible. How could something like that happen? God alone knows why he lets such things happen. You poor boy. I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world. That is the work of Satan and those who do his bidding. My husband had some quarrel with Sir Havel Medek of Valdek, who decided to resolve it by force. He stormed the castle, burned down the village of Pribyslavitz, and killed many of our men, even the old chamberlain. He imprisoned my husband, certainly, only he has many concerns. He had to rebuild Talmberg. After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle, and he was very busy. He had no time for me at all. But at least we were in the city, and there was something.
Флэшбэки какие-то начались. Henry, wake up. You don't want to miss this. What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Scallops. Отряд из Скалицы. Иди на стену по лестнице у ворот. Угу. Возьми факел со стола. Какой нахрен факел? Ага. Так. Если ночью вам нужен свет, то воспользуйтесь факелом, удерживая. Еще лучше действует зелье сыч. Так, факел. Скрыть замок. Не, мне ничего скрыть не надо. Мне нужно как-то выйти отсюда. Открыть. На вкладке сумма. Мне надо на стену. Как попасть на стену? Сюда что ли? Ой, я на частной территории. Сори. Сори. А, во. Будь здорово. Бабушка, ты думаешь, Сигизмунд найдет нас в лесу? Дина. Listen up. If it's Sigismund and his army, prepare for the worst. But don't be daunted by their numbers. Heed my commands, and all will end well. И все будет хорошо. Hey, you men down there. Tell the people outside the walls to prepare for attack. Quickly, do you understand? Так, а что мне сделать-то? Иди на крепостную и поговори с сотником Бориком. Угу. What's going on? I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmberg in the night? Especially since he's lost the element of surprise after the raid on Skalitz. Maybe it's not him. Then who is it? The scouts Jivish sent to Skalitz to spy on Sigismund said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And so Radzig is an experienced soldier. It doesn't make sense. What else did the spies see? Not much of anything. Before they could get close enough to... And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all manner of mercenaries. Well, anyway, we'll find out when they get... Aye, we will. I'll be with you. Это этот прискакал. Все, я вспомнил. Вацлав. Ой, не Вацлав, Рацик. Запутаешься в охренении. Привет, ты что, в эту лигу не вырывался? Не, Игорь, привет, не вырывался. Я не хочу в поиграть. Там ничего не поменялось. Все старое. Оно как было, такое же оно и осталось. Там нет ничего нового, абсолютно, кроме огорода.
Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. God. A brave young man. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars Татары poured into their holes Сигизмунда. and left us storming the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. The Lord be praised. We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night in Talmberg? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no cause. Is that boy still with you? I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? But sir! Quiet! I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Havel of Baldic. I see you've grown a thick skin since your tribulation, sir. But thank you. Да, нормально. Men, tonight we'll have triple patrols. Sort out the watches between you as always. And if I catch anyone boozing, playing Все dice or кости. Понял. Я могу помочь. What is it you need? I could use an extra pair of eyes, and yours are keen. Will you keep watch of the battlements with my men? Is that a request or an order? Это просьба. I'd rather it was a request you answered yes to. Of course I'll help. I'll have to pay you back somehow after all you've done for me. Splendid. And don't worry, I'll tell the men to relieve you later. Farewell. Хорошо. Так, поговорили с ним. Что теперь? Держи караул на крепостной стене. Прямо сейчас? Не понимаю, как нужно держать караул? За что его держать? Я держу караул сейчас или нет? А можно с тобой поговорить? Да. My respects to you. What do you think about how the Skalitz folk managed to get away? Fortune smiled on him, that's for certain. Sigismund must be seething. Just a shame Fortune didn't smile. Oh, shit. And you know Sir Radzik Kobler? I wouldn't say I know him. I've seen him a few times. Радzik Кобыла. He Господи. must be a fine lord to take such good care of him. Surely all the lords do that. About Sir Divish? Jesus, no. I didn't mean it like that. Just that I heard stories from other soldiers that would make your skin crawl. I see. Wandering around like a stray sheep. Must be your first watch, eh? I don't think anything much will be happening today. You can just lean against the wall and wait till morning. I will. Thank you. Так. Подождать. Понял. Но прежде чем подождать, я хочу залезть в кодекс. Так, что у нас тут интересного появилось? Продукты питания. В середине века, будь то деревня или при королевском дворе, на стол, как правило, подавались продукты питания местного производства. Овощи, в основном капуста, лук, пастернак, репа, свекла или свекла, чеснок, в меньшей степени морковь, сельдерей, петрушка, огурцы и дыни. Затем бобовая, горох, чечевица, вика, я не знаю, что такое вика, бобы, фрукты, яблоки, груши, вишни, сливы, ягоды, орехи, семена и крупы, яйца, молоко и сыры были доступны круглый год. Круто, в зависимости от достатка, доступности... Ой. Понял.
Молоко, так, времени года было, мясо, оленина, птица, рыба. Из-за границы привозили специи, фрукты, приправы. Понятно. Ясно. Так, про туалеты мы прочитали. Ага, вот женщин средневековья. Средневековье чисто патриархальном обществе. Ну, это мы в курсе. Так. А еще что-то здесь есть. Вот, кухни. Отличались друг от друга. В старину вся еда готовилась на улице. Позже, во времена, к которым наше повествование, появились печи, служившие для обогрева дома, а также для приготовления пищи. Понял. Так, события. Битва при Никополе. Между венгерским королем Сигизмундом и турками во главе с султаном Баязидом. Понятно. Историю я учить не собираюсь. Состоит из 2 скрещенных побегов водяной лилии. Ага, я тебя понял. Вот. Рацик кобыла из Двожица. Рацик из Радцик. А, это то есть реально такие были. Кобыл был чешским дворянином, гетманом короля Вацлава. Сказать, где он присматривал за добычей серебра. Король был известен за свою благодарность. Король был известен за свою благодарность к низшей знати, кто получил высокие титулы за свою. Прикольно. Так, а что чему меня тут учат? Вещи и снаряжение. В разделе суммы вы можете увидеть все снаряжение. Можете доспехи. Угу. Еда, задания. Угу. Удерживая А на замке. Затем вы увидите схему механизма замка, в которой вы должны отмечки. Размер указателя мыши подскажет вам, насколько вы близки к верному положению. Затем вы должны использовать отмычку L, чтобы повернуть весь механизм замка. Одновременно вы должны координировать движение отмычки. О, господи, это так сложно. Дождитесь утра. А когда утро-то наступит? Сейчас? Так, сытость норм, энергия норм, здоровье норм. Все норм. Так, еще не утро. Давай еще часок поставим. Что-то так прохладненько стало. Everyone to the Bailey battlement. Quickly, we have visitors. Let's go! Let's go! Move it! Quick! Go! Go! Let's go! Let's go! Move it! Quick! Go! Go! Look out! Я интересно сюда пришел. Я не туда пошел, что ли? А, во. Ох, тут там войска стоят. See how the self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects. Greetings, Lord of Tomberg. Restore order by those who have clean consciences and goodwill. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ах ты падла. Что такие немцы всегда злые были, а? Так, игра сохранена.
Так. Нужно пойти поесть. Пока прервемся на обед, так сказать.